prime number. To find a prime number, we need to check from 2 because 1 is not a prime number. I told you in the previous 1. Why? Because it is not prime. 1 has only one factor. As per our definition, prime number, where is the definition of prime number? The number which has only 2 factors called prime. So why here 2 means 1 is not prime. It has only one factor. So we will consider 2. Then what? As per this my statement, to find a prime number, we need to check from 2 to square root of number. Suppose 625. So 620 square root of 625 is what? 25. So in between, we need to check the numbers. We need to check from 2 to square root. So 625, what is the square root of 625? 25. So in between 2 to 25, no need to check other numbers. Need check other numbers. Other numbers means other numbers beyond of what? Square root of number. Part I have written square root of number. Okay. Check I have written short. Check. So what do you mean of this? Means no need to check other numbers beyond of square root of number. So 625 square root of 625. So beyond of 625. Next numbers of 625, no need to check. Only you check 2 in between 25. So here, there is the code. Here 2 up to this is what? Square root of number. So 625 square root 25. So that is integer. So total will become 25, 2 to 25. So as per this range function, it takes up to 24 only. So, but as per our requirement, we need to check 2 to square root. Square root is 25. But for this 25, it takes range function. It excludes higher limit. Higher number is what? 25. It excludes that number. So 24 plus 1, 25. We need 25, 2 to 25. In between that, if in between that, any number division this number, so that is not prime. If any number in between 2 to square root of that number, 2 to square root is 25, in between 2 to 25, any number divide this number, that is not a prime number. Understood that? So in between, okay, 1 is okay. It is a factor itself, 625, a factor is there. So in between 2 is not a prime number, 2 is not a factor. In between 2 to 25, how many factors are there? 2. This will be divided by, in between 2 to 25, it will be divided by 5 and 25. So in between 25, how many factors are there? In between 22 to 25, 5 is there, one factor. So 625 is not a prime. Okay, that's why this code you have asked in the last session, y plus 1. So here I need to write like this. Okay. Comment here. Range function excludes the range function excludes the upper
limit. Okay. Tejasri? Hello? Sir, Okay. So, sorry. సో ఎక్కడికి వచ్చాను, నేను ఎక్కడ చెప్తున్నాను? ఈ +1 ఎందుకు అర్థమైందా? వై ద +1 హియర్? మనం ఇచ్చిన రేంజ్ ఫంక్షన్ లాస్ట్ లాస్ట్ అంటే స్టార్ట్ నంబర్ ఎండ్ నంబర్ అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ అయినప్పుడు 625కి ఇది స్క్వేర్ రూట్ 25 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి 2 to 25 అంటే ఇది 24 దాకే తీసుకుంటుంది రేంజ్. సో +1. కానీ మనం ఏం చూడాలి? యాజ్ పర్ ప్రైమ్ నెంబర్ చర్చ 2 to స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దట్ నంబర్, 2 to స్క్వేర్ రూట్ అక్కడ వరకు. బట్ 25 it takes only this range function takes the excludes the upper limit. Excludes means includes means కలుపుతుంది, ఎక్స్క్లూడ్స్ మరి తీసేస్తుంది. సో 25కి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే 24 దాకా తీసుకుంది. బట్ వీ నీడ్ టు చెక్ 2 to స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నంబర్ 25 కాదు +1. దిస్ ఈస్ ద యువర్ ఓకే range function excludes the upper limit number. Okay. So lower limit number 2, upper limit number 25. So this excludes upper limit 25. So 25, 24 +1, 25. We need 25. That's why. Next, if num divisible by I is what? Index. Your index variable. This is initially what? 2. Then next incremented 3 will be taken, 4 will be taken, 5 will be taken, up to 25 will be checked. Beyond of 25, no numbers, no need to check the numbers. Okay. If num is what? 625, modulo sign will be used to check the number to get the remainder. Okay, modulo sign will be used here to divide the number and get the remainder. Remainder means శేషం అంటారు కదా. మనం ఒక నంబర్ 625ని I అంటే ఇనిషియల్ ఇండెక్స్ వేరియబుల్ 2, నెక్స్ట్ 3 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 4 వస్తే చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ లూప్. సో whenever 625 okay, so 625 modulus I means initially 2. 625 divided by 2, modulo sign means it gives remainder. Then remainder is equal to 0. Whenever 625 divisible by I 2, so remainder 0 aithe, but 625 divided by 2 remainder 0. If 0 aithe return false. That is not a return false means not prime number. Not prime number. If 625 number divided by this 2, initial index or 2, not 0, that moment return true, prime number. This returns number is prime. Okay. Returns not prime number. Returns not prime number. Okay. Next, this is the function we have written. Now whenever you call this function, so that will be executed. Here while loop we have used here
continuous to ask the user continuously continuously feed type a number, okay, until user quits. Until quits means యూజర్ క్విట్ చేసినంత వరకు కంటిన్యూగా యూజర్ asks user to continuously type a number until he quits. So it asks the user that number will be, if you enter a number, that will be considered by this input string converted by int into integer stored in this num. If num is equal to, it is not single equal to, is it 2 equal to, okay, assignment operator, okay, if num equal to -1, okay, print by means now the user wants to quit, then stop. Quit means close. If number less than equal to 1, so print enter greater than 1. Understood that? So if he feeds less than or equal to 1, it asks enter greater than 1, continue. So again asks the number. Again asks please enter a number. Next, whenever you enter a number, now function to be called. Understood that? If you enters -1, you want to quit, print by break. If number less than or equal to 1, I ask enter to greater than 1. So if you enter greater than 1, continue. Okay. And if function will be called, so function already we have written, function will be checked. Okay, as per this, so function will be called. So number, every time loop goes, if number, okay, you enter a number, okay. So whenever your number, whatever the number you have passed, okay, as a parameter, and the number will be checked by this function, by number checked, okay, it returns that whether it is prime or not prime, and loop, while loop continues until you will not quit. Okay, whenever you quit, it exits. If it is not, if it is greater than 1, it continues and checks the prime, checks the function and prints whether it is prime or not prime. Okay, understood that? This is I have written for to explain that range function excludes the 5. It takes the print up to only 5 only. It takes only up to 5. Okay, now okay, is it okay? Tomorrow you will explain. Yes, sir. Any doubt? No, sir. ఎందుకంటే ఫర్ లూప్ నీ ఫంక్షన్ లోనే ఉంది. ఫర్ లూప్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ఫంక్షన్. సో యాజ్ ద ఫంక్షన్ రన్స్, it checks up to what? This total for loop to be run for every number. Every number. Initially, I2 will be taken, and 2, it will check the number by 2. So if remainder 0 return false means states that it returns it is not a prime number. Okay, if it is not equal to remainder 0 returns true means it is a prime number. True means prime number.
while true, continuously loop runs. Okay, user feeds stored in this num variable. If num variable num value less than equal to -1, okay, you want to quit. So break, stop the function, the program will be stopped. If less than equal to 1, ask for enter greater than 1. So continue. Okay, so continue. So that moment function rotates, function runs, it gives the answer. So tomorrow we will try to understand, um, user enters starting number and ending number. So for a range from this number to this number, we will check how many numbers will be taken. Okay, so that user enters the start number and ending number. For that range, okay, how many numbers will be in between these start number, end number? How many numbers are prime numbers? Tomorrow we will check. Okay, okay na? Okay, sir. నువ్వు రేపు చెప్పలేకపోతే వదిలేసే, నీకు పెయిన్ గా ఉంటే చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. నువ్వు ఎప్పుడు వెనెవర్ యు ఆర్ ఫ్రీ, ఫీల్ వెరీ స్ట్రాంగ్, దట్ మూమెంట్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్. అదర్వైజ్ టుమారో ఐ విల్ టేక్ అదర్ క్లాస్, దట్ ఈస్ హౌ టు సాల్వ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్ ఇన్ బిట్వీన్ గివెన్ నంబర్. ఓకే, ఇక్కడ రాద్దాం. ఒకటి ఇట్లా రాద్దాం అంటే ఒక వేరియబుల్ రాద్దాం, స్టార్ట్ అనేసి క్రియేట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సేమ్ ఇంట్ ఇన్పుట్. ఓకే, and enter a number. Okay, next adi whatever the number you enter, that will be stored in start. Next, end variable, end is equal to so whenever you enter another number, so that will be stored in this end variable. So a range we have taken, suppose 2 to 100. So within this 2 to 100, how many prime numbers are there? So it needs to print a list of numbers. Okay, prime numbers list. So we will study in tomorrow's class. Okay, Okay, sir. అర్థం ఈరోజు క్లియర్గా అర్థమైందా? అర్థమైంది, సార్. సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నా ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్. నేను చెప్పాను, అన్నిటి క్లారిటీగా రాశాను నేను. ఇక్కడ ఏమవుద్ది, ఈ స్టేట్మెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎందుకు ఇది ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది, అప్పర్ లిమిట్ అందుకని +1 యాడ్ చేశాను. ఈ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ రిటర్న్స్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఇదేం సింబల్ అంటే పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి మనం దేని కొడతామంటే పర్సెంటేజ్ సింబల్. పర్సెంటేజ్ యూజ్డ్ టు గెట్ రిమైండర్ ఎప్పుడైనా శేషం అంటాం. ఒక నంబర్ని ఇంకొక నంబర్ తోటి డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కోసం పర్సెంటేజ్ వాడతాం. ఆ రిమైండర్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, అంటే ఆ నంబర్ డివిజిబుల్ అయితే అది ప్రైమ్ నంబర్. రిటర్న్ ఫాల్స్ అంటే నాట్ ప్రైమ్ నంబర్. రిటర్న్ ట్రూ ఎప్పుడు, ఒకవేళ డివిజిబుల్ కాకపోతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా రాస్తారు, నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. ఓకే, so return, if it is not equal to 0, return true. Returns number is prime. Okay, continuously type a number until quits. User quit చేయనంత loop రన్ అవుతానే ఉంటది. ఎంటర్ ఏ నంబర్ అడుగుద్ది. ఇది రేపటి కోసం క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్స్. టుడే దీస్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టుడేస్ క్లాస్. ఇక్కడ క్విట్ చేయడానికి, బై చేయడానికి, user whenever he wants to quit. Okay, condition if statement I have written. Another if statement, if less than or equal to 1, to enter, to ask the user to enter greater than 1. So continue.
Okay, continue will be used with if statements to continue the program. Here, if this function will be called and that value will be passed in this num variable as a parameter, and then as per that, okay, this will be printed. Okay, na? Close the class. Okay. Yes, sir. Okay.